Hola, buenas noches a todos. Estamos esperando que se conecten algunas personas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra segunda o tercera jornada de nuestro taller de idioma chino más cultura agrícola. Desde la Fundación CLEC, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, les damos la cordial bienvenida. Y les recordamos que este evento está siendo transmitido traducido en 4 idiomas. Por lo tanto, seleccionen en la parte inferior el idioma el cual desean escuchar. Además, les recordamos que la asistencia a este taller se registra de forma automática. Pueden escribir sus preguntas y comentarios en la sección de preguntas y respuestas. Damos la bienvenida al profesor Meng De Hong, que ayer en nuestro taller le dimos la bienvenida, ya lo conocimos, presentó un tema muy interesante y el día de hoy nos trae otro contenido bastante interesante que sé que a todos les va a gustar, que es sobre la cultura del té. Así que sin más retrasos, sin más demoras, damos la bienvenida al profesor Meng De Hong. Muchas gracias, profesor. 好的，谢谢梅雅老师。 Thank you, Maya. 谢谢今天Also, thank you. 抽出时间来参加我们讨论的所有的拉美的各位好朋友。 Thank you for all the friends from Latin America. Of course, we also thank you 我们翻译服务的各位 for 老师。 all the interpreters. 但是我想 Thank you. 今天 So 我 now 们 I think today we will talk about 大家都很喜欢 the topic that everyone liked because in our daily life 喝一点有味道的水。 we like some water. 喝的水呢，有一 We 点味 also hope some water with some sauce. 人类在历史上 So in the history, 各样的水， people invented 各种各样的 various of 那么 drinks 有的人 beverage. 喜欢喝的是咖啡， Some people like to drink coffee, but in China, 更喜欢喝的就叫做茶。 Chinese prefers the tea. 茶是中国最流行的，也是 Tea 最 is the most 受人 popular 欢迎 in 的 China. 饮料。所以呢， So 今天我们就一起 today 来 we will 说一说 together to talk about 茶。 the tea in China, 茶， the tea in Chinese characters. 我们都知道， As we all know, tea 对中国人来说 for Chinese 意 people 义是非常非常重 is 大 of 的。 great significance. 除了作为一种可以喝 In addition to being a drink, 饮品之外，也有的人说呀， some people say 英语里的 China， the English, the word China, 可能就 this 来自 word 于 China 茶 maybe 的 comes 音 from the transliteration of tea. 有的人说 That is to say, some people, 这个词 China, this word China, the pronunciation of the T in Chinese as comes from the transliteration of tea. 茶这个词的声音 Yes, according to the pronunciation in Chinese, cha, that to translate. 为什么茶 That's very interesting. Why 成为 tea 中国 can 这个国家的代名词呢？ can be the name of the 也就是 China. 说 China. 为什 That 么 is 人 to 们 say, 可以用茶 why 来表示 do many 中国呢？ people to 这是很有 use 意思的，对不 cha 对？ to refers to 所以 China? 我们就说呀， So that 往 we 往 can 一个 say 地方，它的那里 use 最 some 重 place 要的 the 物 most 产 important 作为这个 products 地方的代名词， as these 是 areas 世界 synonymous 各个民族 synonymous. 语言当中的一种通用办法。 Yeah, it's 就是 a 说 common 很多 practice 的 in the 地方 languages for all the 都是 ethnic 因为 groups. 他们所 So many 生产的 places, 一种东西而出 because 名的。 of the products, a certain 比如说 area, for example, 阿尔巴尼亚 the name of the country, Albania. 阿尔巴尼亚，这是一个国家的名字。 We all know 但 Albania 如 is a 果我们 country. 从 Albania 这个 If 字 we 出 from 来 the 的话，我们就知道 pronunciation Albania, Albania 这个字，它 this 来 word 自于 Albus。 comes from the Albus 的意 Airbus. This 是白 Airbus, 色的， Airbus, it 白 means 色的意思。 white. 所以呢，我们就知道了 So we can know 阿尔巴尼亚这个国家 Albania, 其 this 实就 country, 是
actually 盛产白色的石头，所以变得有名。 named for the rich in white stones. The white stone thus becomes the name of its country. 那么人们就用这个 white stone People use this white stone as the country's name, Albania. So you can see 这个国家 Albania 因为它自己 because 这个地方的盛产 of its 而得名的。 products to acquire this name. 我们知道在欧 The 洲 same 还有一个地方有一个 in 著名的 Europe, 城 there 市 is one place, a 叫做 beautiful city called Salzburg. Called Salzburg. Salzburg 当我们中国人把它翻译成萨尔兹堡的时候， When we translate Salzburg, it's 萨尔兹它堡。是从这个 Salzburg 的声音 It's 翻译过来的。 translate from 也 this 就是说我们 pronunciation. 中国人 That is to 翻 say 译 Chinese. Salzburg When we translate Salzburg into 是从这个 Chinese, pronunciation of Salzburg that we translate it 那 from 在中文里 pronunciation. 萨尔兹堡我们就看不 In 到 Chinese, we call it 可是萨尔它的兹堡。英文就很 But 清 when we 楚 see 了 the English, we can know it. 它的 Berg, 意思是 city it means city, is town. Salt Salt, salt it means salt. 所以 Salzburg So Salzburg is a city of is a city famous for salt. 盛产 That it is because it's rich in the salt 所以我们 and to get this name. So as we all know, Salzburg, 它所盛产的盐 because it is rich in salt and to get this name. The 在中 same 国有很 in 多 China, 城市 there are so many 就是 cities 因为盛 because 产某一 of 种 it's 东西 rich in certain products 比如 and 说 get 中 this 国 name. 也有 Salzburg For, in for China example, in China, we Salzburg also in have the China, one we Salzburg. call it 我们把中国的 Salzburg China's 叫做 Salzburg is called 盐就是 Yancheng. Yan is salt, 所以 Cheng 中国 is 也有 berg. Salzburg但是 So 它 China's 叫 Salzburg we called 盐 Yancheng. 盐城 is famous for the salt 是 Yancheng 因为 is 它 famous 有 for the salt. product of the salt 而出 Yeah, 名的 because the 盐城 salt 是因为 is 它 rich 们 in 用松盐 Yancheng, 而出 so 名 we called this 再比 name. 如说 For 中国还 example, 有一个城市叫做 another 枣 city 庄 called 枣庄 Zaozhuang. 的庄 Zaozhuang, 就是 village zhuang it means village. 就是 Zao one kind of the fruit of is one village kind of fruit. It's 那么 Chinese 枣 date. 它就是因为 Zaozhuang 盛产枣这种 because 水 it's 果 rich 而出 in 名的 Chinese 所以我们 date 就把 and 它 be 叫做 famous. 枣庄了 So we call it 所以朋友 Zaozhuang. 们你可以看 So 到 friends, 很 that you 多 can 的 know 地方 many 都是因为 places 盛产 because 某东西 of 而 which 这 products 个 is 东西 very famous. 命名这个城 Yeah. 市的 So we 所 call 以我们 this 就知道 city's 当 name 我们把 because of 茶 its 呀 the 我们 products. 把茶叫做中 When 国 we 人的时 use 候 tea 实际上 to 就是以 refers 中 to 国最有 China, 名的这种 product 来命名 that's 这个国家 because tea 哎 is 这个说 the 法 most 挺有道理 famous 的 in China. 这个说 That 法 is 挺有道理 reasonable. This 那 is 我想 reasonable. That 今 I 天来 think 参加讨论的各位好朋友您 today's 所 all 在 the 的国家 friends 您所 in 在 your 的 country, in 可 your 能 region, 也有这样的城市 maybe 或 also 者 have 这 this 样的 city 城 like 镇 this, 这 like 样的 this 村庄 village, 是因为 town 它 and 盛产 village. 一个 something 然后人 Because 们 of 就用 its 这个 rich something in 来 something, 称 and 呼这 people 个地 use 方 this 有没 something 有这 to 样的 call 例 this 子 place. Do you know there is 好 any 如 example 果 like 您有 this? 这样的例子 If you have 请 any 您 example, 在我们的聊天室里边告诉我 you can 在 text 您的 your 生活当中 comments 有没有这样 in 的 the 例 chat 子 room. In your 就是 daily 因 life, 为 do you 那 have 个 this 地方 example 能 like 够 this? 生产这种东西，所 Because 以 in 人 your 们就用 place, 这个 you 东 can 西 produce 来命名 this 这个地方。 products. You can use 您的 this 生活当 something 中 to 有没有 name 这 for 样的例 this 子？ city. Do you have any examples in your daily life? 如果有，您可以告诉我们在聊 If 天室里 if 边 you 告诉 have 我 this 们。 example, you can tell us in the chat room. 好的， Okay. 那么从这件事情我们可以看到， From this thing, we can 茶 see tea 不仅仅是中国 is 人 not 重要 only 的生活物质资料，也 it's 就 not 是 only 说 the material 是 of 我们 daily life 中国 in 人在生 China. 活当中离不开的东西。 It's 同 not 时 only 呢
in Chinese daily life. Meanwhile, it's a very important impression of people of the world on China. Tea has been a very important symbol of China. So people use tea to call China. China, in fact, it's tea. So tea is very important. It's the one type of tea, but in addition to this above statement, some people think China is not from the tea. Yeah, China is not a transliteration of tea. China actually is a transliteration of Changnan. Changnan is the most important place to produce China. It was called Jingdezhen. Jingdezhen, in fact, in the prehistory, we called Changnan to produce the porcelain. So China is from the tea or from the city of Changnan. So we don't know which one is right. Up to now, we don't know which one is right, but there's one important we can believe, that is tea and porcelain is the symbol of China. As long ago, tea and porcelain is the most famous of China. So tea and porcelain is a symbol of China, and everyone to agree with it. No matter China is from the pronunciation of the T in Chinese characters, or comes from the city of Changnan, that is doesn't matter, because tea and porcelain are the most famous products in China. It's the most famous products in China. So we can know tea is very important for Chinese people. That is the first thing. Tea is very important. So tea was first produced in China. Now, how to know it? That we can say long ago, there is one book, maybe 100 or 200 years ago, there is one book we called Chengzhong Meng Xue Tang, character lessons. It's the one textbook for Chinese children. This textbook for tea, in this book, it explained, in it, it say, China has various provinces. Every province has, for the color, for the taste, is different. So the color and the taste of tea in various provinces in China are different. And the best ones are produced between 27 and 31 degrees north of the equator. Since trade, tea has been exported. Tea is the biggest trade between China and foreign countries. So the foreigners buy tea most. So China's tea in China has influenced the other countries. So other countries also like to drink tea. They also start to plant tea. There are many imitations growers in Eastern and Western countries. Fang is imitation.
仿制. It means imitation growers from Chinese. People start to plant tea trees in their own country. When other country to buy tea from China, they also want to produce the tea. They follow the Chinese types. They start to plant the tea trees. When they follow the Chinese to plant the tree, such as Japan, India, the most. Japanese plant tea trees, Indian does. People say people drink tea to take the tea tree leaves into water. Actually, in Western countries, for British person, they, in addition the tea leaves, they take other things into the tea. For example, cocoa and milk. This time you will see the people from around the world have different types to drink tea. As we can say, this is tea development. In various the world, tea becomes the new drinks in the world. Now we can know in Japan have a very famous product we call the matcha. They take the tea leaves, squeeze the to make some products like a cake. This is a new outbreak of to drink tea. So we can say Chinese usually to drink tea use the boiled water to drink. But in other countries, when they started to plant a tree, they have various new types to use it. In the later, we believe the teachers from South China Agriculture University, he will introduce more types to drink of tea tree. Due to the different place have the different tea, we know China is a large scale. Every place has their own dialect. That is to say, China has so many dialects. According to the dialects, when China spreads tea culture to other countries in the world, there are two kinds of names. This is different. In the early, from China, the national language that introduced tea from China earlier is called Chai, according to the more common pronunciations of Chinese. For example, Arabia, Turkey, India, Russia, and its neighboring Slavic countries, as well as in the earliest, for example, Greece, Portugal. So we can know in Russian, in India, this cha, the pronunciation is similar to with Chinese pronunciation. For example, chai. Chai, it means tea leaves. Yeah, it's transliteration from Chinese. In Russian, in Indian language, they call the tea is a chai. Later, Dutch and Spanish occupied Taiwan. They know in Taiwan, they speak a Minnan language. Minnan dialects is one type of the dialects for Fujian people.
In Hokkien, 被他们称之为 T 叫做 they call the 或者 that 类似的这样的一个声音啊。所以呢， or some pronunciation like this. So 西班 Dutch, 牙人 Spanish, 他们就把茶 they 就 call 译 the 为 T T， to 而 call 这 the 个 T that. 传到了西欧的时候， So the Western 到了 Europe 法 countries 国、 later 德国、 learned 英国这些国家以后， it. For 这个 example, T France, 就被他们 German, 读作了 England, T， 读作了 they T。 call it 所以 to 我们会看 T. 到 So we can know 这个词， T 它是从中国的闽南语 is from the Chinese 这个声 Hokkien 音传 of 到 T 欧洲国家的。 to the Western countries. 在拉美 So 的各位好朋友， in Latin 如果 America, 您说的是西班牙语， if you 您会 speak 发现 Spanish, you will find 西 it 班牙语当 in 中 Spanish. 茶 In Spanish, 像 the 是 T we call the T 这个声音。 that. 如果您说的 T. 是葡萄牙语， If 而 you 葡萄牙语 speak 当中的 Portuguese, 茶 in 可能 Portuguese, 更 the 像 T chai is 像 more 茶 like 所以我们会看到很有意 Chinese 思 is 啊 called 拉美的 chai. 各位 So 好朋 it's 友， very 你会发现很好玩。 interesting. You will 在 find 拉 it's 美 very 的 interesting. 西 In 班 Latin 牙语和 America, 葡萄牙语 Spanish 是 and 说得很多的 Portuguese 语言，但是在西班牙语 is 和葡萄牙语 popular. 当中的 T， In 其 Spanish 实 and 它的来源是很 Portuguese 像的啊， of 它 the 们的 T, 声音也是不 its 一样的， origins 是不 is 是？ different. 啊，我们就说了， Is that right? 西班牙 We 语 can 当 say 中 in 的 Spanish, 茶， cha 来自于闽南语当中 from 的 the Hokkien, 闽南葡语 萄 is 牙 that. 葡萄语 In 葡萄牙语 Portuguese, 是 the 来 T 自于我们更多的普通话 from 或者 the 是大多数 can 方 turn 言北 from 方 the 方言 Mandarin 当中的 and 茶 some Norse dialect of the 是不是很 culture. 好 For 玩 example, is 啊？很好 cha. 虽然都是同一种东西， Even 但 if it's the 是 same 由于 product, 传 but 输 because 途 of 径的不同， because 它的名 of 字 the 就不一样。 exportation different, 在 its 各个 name 语 is 言当 different. 中的称 In 呼 different 名 language, 词也不一 we 样， call it 这 it's 是 different. 非常有 So 意思的语言 it's 现 a 象 very it's a 啊。 very interesting 那么 phenomenon of the 茶是 language. 什么时 So 候产生的呢？我 cha, 们知道， what time 在 to have 公 the 元 cha? 100年啊，也就是中国的汉 dynasty 啊，在中国的 As 汉 early 朝 as the 时 Han 就已 Dynasty, 经出现了一个跟 the 茶 the 密 tea 切相关 appeared 的汉字了。那个汉字就叫 as 做 one character is related 你 to 会看 cha. 到 We call 茶 it 这个字 tu. 和图这 Can 个 you 字 see the 哇，长 characters 得太 cha 像 and 了，是不是 tu is It's very close? similar between It's very Chinese similar. characters 茶 In Chinese 和 characters, 图 cha 啊， and tu is 茶 very 跟图 similar. 这两个字长得 These 太 two 像了， characters 就好 seems 像是英文 very 字，比如说 similar, 啊，英文 like 字 English. vocation and vocation When you 啊，它们 when you 之间 say 就完全 English 不 like 相 vocation 像 and 完全不一 vacation, 样，所以 yeah, 这 it 两个 looks 字长得很 similar. 像， So 对不 these 对？啊， two 长得很 characters 像。 is 我们 similar. 说在 You writing can see system 啊，在 when we 人 write 类的说 writing 清 the 楚当 system, 中，实际上一个 in 符 fact, 号和另外一个 one 符号 symbol 啊 and 会 another 出现 symbol 这种 looks 情况 like 在各个语 this 言当中都 phenomenon 有。 in 我相信在 every 中 language 语 have this 在 like 西 this. 班牙语 In 当中 Spanish, 也是有的 in 啊，也是有 Portuguese, 的。 they also 在 have 汉 this 语当 same 中， phenomenon. In 我们 Chinese, 汉字 we 是 also 茶 have this. 和这个 In 图长得 Chinese 很像。 characters, 那 cha 么我 and 们有 tu 一些 looks 有 very 一些 similar. 有一些教 Some 授， literati, 他 some 们就研究 professors, 了， they 他就 researched 告诉 it. 我们， They tell 他 us 说其实今天我们中国人写的 actually 茶 today 这个 we 字， write these 其 characters 实就来 cha 源于 actually 我们看到的第二个黑的图这个 from 字 the 啊，也 tu. 就是说， That 今 is 天 to 我们 say 所用到的茶这个字， today 就 we 是 use this 来 character 自于 cha. 图这个字。 That's the 那么 tu. 图是什么呢？ What 什 is 么时候 tu? 图变成了茶呢？ What time the 告诉 tu 我 change 们 into 说， cha? The literati 大概 tell 在 us 唐 dynasty 啊，在 in 唐 Tang 朝的时候， Dynasty 图就变 the 成了茶 tu 了。 transformed 哇， into 孟老师， cha. 你说到了两个很重要的中国的 You 朝代， say 一 two 个叫做 very 汉 important dynasty， 一 dynasty. 个叫做唐 One is dynasty， Han 这是 dynasty, 中 one 国 is 最 Tang 初的这两 dynasty. 个朝代。
is the most important dynasty in the world, in the history. In Han Dynasty, we can see the Tu appeared. In Tang Dynasty, Tu transformed into Cha. This is the phenomenon. Tu actually looks like Cha. It's plus one line. So in Tang Dynasty, we don't write this line to transform into the Cha. So Cha, we can know is T. So today, Tu, what is Tu? Today, Chinese speak Tu is commonly use a flower's name. We call the Tu Mi. You can see the PowerPoint. This type of flower is white. This flower we call the Tu. So why are the characters T and Tu similar in shape and semantics? Tu in Han Dynasty refers bitter tea. Ku tu is one type of the vegetables. These types of vegetables, when we taste it, is very bitter. It's not delicious. So we can know tu is a bitter vegetables. So tu also to refers to a white flower. We can know tea trees have the flower. Actually, tea trees flower actually is also white. When you see the tea trees, you can know. We know Professor Mei Ya came to Hangzhou, a most famous place we call the Longjing town. She saw this type of the tea trees. When its blossom is white, Tu also has its blossom is white. So these two types plants become one type. Tu, this plant, this blossom is white. In the early book, we noted it. We know Chinese has a poem, the earliest poem we call the Shi Jing. Shi Jing is 2,000 or 3,000 years ago. In this book, it's noted this Tu blossom white. In this book, we can know. 您大概的说一下意思就好，我一会儿来解释的时候您翻译就好了啊。那么这一本书里边的原文说 In this book, 其阴都，有女如图，虽则如图，非我所思。那么这一首诗的意思是什么呢 this poem it means 看见在那个门的里边站着一个漂亮的女孩。there is a beautiful girl indoors. Her skin is so fair, and you can see Chinese girls like a fair skin. We don't know if you know Chinese girls. Do you know Chinese girls like the fair skin? They like fair skin. Chinese thinks fair skin is so beautiful. So you can see in the world, only Eastern females, for example, Korea, Japan, China, in summer, they're afraid of the sun. They will take the umbrella to block the sun. They don't want their skin to be tanned. It's a culture phenomenon. Chinese like girls have the fair skin. It's a long history. This poem tells us, actually, long time again, 2,000 or 3,000 years ago, they start to like the fair skin girls.
So the girls has fair skin. 所以我们会看到啊， So we can know 白就成了图的一个重要的特征了。 white, fair, is a symbol of 图。那么正是在白啊，它的花朵是白色的。 It is at this point of the white flower that 就联系到茶 and 图 are 那么这个 associated. 就是词语的相关性造词原理。 This is determined by the principle of the word correlation. As we all know, tea tree 常绿的灌木， as an evergreen shrub, 大多都 its 是偏 leaves 形的， are 是尖尖 mostly 的，它的边缘是有 lanceolate. 锯齿的， The edges are often serrated. Its flowers are most 它的 white, 果实呢 and its 有 fruits 点球状。 are mostly 所以 flat. 我们会看到 So 这样的茶 we can know this 就 type 和 of 图 tea 关联到一起了。 is associated with 那么如 图. 果你喜欢喝中国茶， If you like 你 drink 一定知 Chinese 道 tea, you 中国 know 人除了把茶 Chinese 叫做茶以外， we 有 call 的 the 时候 茶 to 尤其是 tea. 在这种 Sometimes 啊，在这种很高端的啊，很 in 重 some 要的 high level 中国人 summit, 把茶 Chinese 叫做 use 名。 tea. We 也就 call 是 the 说， 名. 今天在 spoken Chinese 里边，我们把 In spoken Chinese, drink we the tea 叫做喝茶。 we drink the tea. We call the 喝茶. 在一些 formal In situation， some 在一些很重要 formal 的场合的时候， occasion, 我们把喝茶叫做品 we 茗。 call the 茗也喝是茶一个 to 名字。品茗. 那么为 茗 is 什么 another 茶 name 叫 of 做 tea. 茗呢？ Why 我们知道啊， 茗we call 中 tea? 国人 We 喝 know 茶，根据 Chinese 时间的 drink the 先后， tea 有的 because 时候 of the 是在清 time. 明节以前，就是在 Some 春天 sometimes 的 before 这个清早明春的时 festival. 候，就把那个茶的叶子 In 摘 early 下来，然 spring, 后就 they 开始 will 加工了。 take the 那个 tea 叫做 leaves 茶。 they produced. 也 We 有 call the 是 cha. 要等那个叶子 Sometimes 长 we 大以后 wait 去采 the 摘 tea leaves 然 grow 后 up. 才 We 去 take 采 it and to 那个 produce it. 那 That 就是 tea 晚一点儿再采摘的茶，叫 in 做 the 茗 late 啊，叫做 spring 茗。 we 所以 catch 我们 it. 今 It's 天一 called 看到 ming. 在中国的 So 清明 today 节之前 in 我 Qingming 们采摘的 festival 茶，往往叫做明 we 前 catch 茶。 the 这个 tea we 明前 call 茶 the 其实用的就是明茶前最茶. 早 It's 的 the 这个意 tea 思。 before 我们就知道， Qingming 那么 festival. 关于茶的历史， So about the 还有 history 茶的各种各样的分类 and 等等 classification 等 of 等 tea, 这些知识，在 this 历史 type 上 of knowledge, 很多的中国人 many 都做 people 了研究。 have done 其中 research 最 in 有 history. 名的 The 一个 most 研究 famous 茶 of 的 this, 中国人是 the 唐 people dynasty， 是 in 唐代 Tang, 的人， in Tang 他的 Dynasty 名字 is one 叫 person 做 we call the 陆羽。 Lu Yu. 陆羽写了一本书， Lu Yu wrote a 叫做 book 茶经， we 啊 called 就是 Tea The Bible Bible. of the Tea， Yeah, The the Bible of the Tea. 叫做茶经。 It's 那 called 么在茶茶经 经. 这本书里 In 面， Bible 他 of 就把 Tea, 茶叶 he 是从什么时候 takes 开 the 始的？ tea. 那么生产茶的都有哪些地方？ This 这些 work 地 makes 方 a 生产出来的 comprehensive 茶 and 是什么样子的？ exposition 什 of 么味 history, 道的？ origin, 它 current 是怎么进行 situation, 加工的？ production 这 technology, 些 tea 知识 drinking techniques, 都 and 做了 principles of 全 tea 面的 ceremony 梳理 of 和 tea 论 production. 述。这 It's 是 an 关于 epoch-making 茶的 monograph 非 of 常 tea 了不起 science. 的书啊。那么这个人 This 写这个 person, 书的这个中国人 this 陆羽 Chinese person, Lu 人 Yu, 被称之为 we called it 茶圣。 茶圣 is a tea scent. 茶圣的意思就是关于茶的茶圣 最了 it 不起 means 的 the professor 啊， most 茶的 famous 最了不起 professor 的 in 研究者 Chinese 学者 history. 啊。 It's the 那么就是 most 陆羽 famous 关于茶的 literature. 这本 This 书 is 茶 Lu 经。 Yu and his 那 book, 么 The 我们 Bible 刚 of 才 Tea. 说， Just 在 now we say 茶这个字诞生之 in the 前， characters 也有一茶, 个它的直接来源叫 there 做 is 茶。 another pronunciation we call the 图. 所以我们会看到 So we can say 图这个字， 图 these 实 characters 际上也 actually 成为了 is 汉字当中 becoming 非 a 常重要的一个 a 字。 very 各位老 important 师可以看一 characters 下， in Chinese 图这 characters. 个字， As 它 you 有 can 两 say 个 to very this important
this character has two radicals. It's Two from two radicals plus together. is One from is two the radicals radical together. of grass. One is Another is grass, the radical of the sound radical 鱼. and the sound part 这 is 个 yu. sound radical 鱼 For the sound 它 radical 告诉我 yu, 它 it 与 tells us 白色有关。 it's related to the white. 我们看一下这些 We can see sound radical 鱼的 the sound radical yu, the other words. For example, the first one 加上一个语 has three water 滩涂 plus yu. It means 土. 滩涂就是盐碱地。因为 土 is the soil without a protein with salt. 颜色是白色的 It's white soil with salt. So we can these characters. We use the sound part yu. It means white. 那么其他的这些我不解释了。 So other words I don't explain. You can see 色的意思 there are the yu in these 所以各 words 位好朋友，我要 have the 告诉你 meaning 的 of 是 white. 汉字 So 里面 dear 有 friends, 秘 I 密 will tell 如 you 果你把汉字的一个字 Chinese 讲 characters 清楚 has 就 secrets. 会知道很多很多 If you can know some radical in Chinese characters, you can know other words 除了 meaning. 这个图之外，我 In 们知道 addition to, 中国人 we 喝 can 的 know 茶是有很多 Chinese 种类的， has various types of tea. 有的 Some 是 tea 春天的茶， is 我们叫做 spring 春 tea. 茶 We call it spring tea. 有的是夏天的茶， Some is from in summer. We call it 有 summer 的 tea. 是秋 Some 天的茶， and in autumn, 秋茶， we call it 有 autumn 的 tea. 是冬 Some 天的茶， is in winter, 冬茶， we 这 call 是 it 根 winter 据 tea. 不同的季节， It's according to the different 这 seasons 些种类， we divide the 那么 tea. 根据茶叶的 According 加 to 工方法， the 我 processing, 们也可以把茶叶 we 分成不同 also 各种类 have 型的 other 茶， different 有的叫 types. 做紧压式 Some 茶， we can 有 say 的叫 we can 做 call it the pressed 萃 tea, 取茶，有的叫 extracted 做 tea, 保健茶。 health 各位 tea. 各位翻译老师，您翻译的时候只要说根据不同的加工方法，我们也分成不同的茶 It's 种。 according to different 那么从 processing 茶叶 we 的品 divide 质可以 different 说， tea. 我 For the 们也分 quality, 很多很多的茶。 we have 啊，我们 different 有绿 types 茶 of tea. For 叫做 example, green tea， green 也 tea, 有红茶，红就是我茶们 black 所说 tea, 的 black tea， 也有黄茶，黄茶还有 yellow tea, 青茶，清茶 also green tea, 白还有茶 white 黑 tea, 黑茶 dark tea. 然后我们还有一个很重 Another 要 one 的 is 叫普洱茶, 那么 普洱前面 tea. 几种我们会看到， The 都是 first 根据颜 types, 色 because 就 of 有 the 这样 color, 各种分类。 we 那么 divide 这样 it. 的分类啊，我们会 These types 其实也会根据它的品质 actually, 啊 for the 分成以 quality, 下的6种。 divide 6 types. First 最 one 有 is 名的中国茶 most 叫 famous 做 in China. 乌龙茶 We call the oolong 乌 tea. 龙 tea。那么我想，乌 That 龙 I 茶 can 很多 see 很多的好朋友 oolong 可能都 tea. 喝过， So many 比 friends 如说 have drank 铁 it. 观音、 For example, 大铁观音、红袍、大红五袍、仁肉桂，五这些仁肉都是桂. 大家 These 特别 types 喜 of 欢喝的 tea, 乌龙茶， so many 非常 people like 清 to 爽 drink it. The 啊，而 taste 且 is very 对 good 身体非常好。 and it's 这 good 是 for your 乌 health. 龙茶。 This is oolong tea. 第二种是 The 红茶， second is 红茶 black 是 tea. 欧洲人特别喜欢喝的， Black tea 尤 is 其 very 是 famous, 德国 popular 人 in 特别喜欢喝 Europe, 红茶。 especially for 那么 British 红 people. 茶也是 So 英国 black 人 tea 下 for 午大 British 茶里 people 面所用到的 for 最主 drink 要 the 的茶的品 afternoon 种。 tea is the 那么中国的 in 黄 the 茶 afternoon 当 tea. 中 In 最 China, 有名的， the 大 most 家如果 famous 来到 black 中 tea, 国， if 要 you 买 come to 黄茶的 China, 话， if 一 you 定 buy 要 the 买 black 的 tea, 叫 you 做 must 正 buy 山 it 小种 is 正山金小骏种、眉，金尤骏其眉是金骏 is 眉， especially 前几金骏年眉 在中国卖的非常非常 in the 多， past 而 of 且 few 品 years 味 is 非 very, 常 very 好。 expensive 这两个 and maybe you can 是红茶 you 当中 don't buy 最 it. 有的。 These 那 two 么第 types 三种 there's a more 就是我们 best 中国 in 人 black 最喜 tea. 欢喝的， The 叫做 second 绿茶。 is the Chinese 绿茶 favorite 是 we 中 call 国 the 人最绿喜欢茶. 喝的茶。
Green tea is the favorite tea of Chinese people. 美雅 told me she liked the drink to the green tea. The favorite tea is a Longjing tea because of the green tea. The most famous of green tea we call the Longjing. Longjing tea located in Hangzhou. Hangzhou is a south city of China. Some friends we don't know Hangzhou. Hangzhou is not very famous for us. Actually, Hangzhou, this city, is the company of Alibaba, this city. This city, the most famous tea is Longjing. If you come to China, you must come to Hangzhou to drink Longjing. The fourth we call the white tea. White tea is popular in South China. For example, Junshan Yingzhen, Baihao Yingzhen, etc. In North China, we seldom people to drink white tea. The fifth is dark tea. In dark tea, the most famous dark tea is Pu'er. It's most produced in Yunnan province. This type of tea, it's helpful for losing weight. If you drink this tea, it makes your fat to lose it. It's to help you to lose weight. Especially for your stomach, fat. It's very useful to lose weight. It's called pu'er. Another one we call the yellow tea. Huang cha, certain Chinese to drink it. So how to boil this water to make tea? How to drink tea? All the process is to become right. How to drink tea, how to make tea, how to make tea, drink tea, the whole process is a tea ceremony. We call the 茶道. Is to drink the beauty of tea, to appreciate the beauty of tea. The tea ceremony is also regarded as a life art of cooking and drinking tea. It's a life etiquette with tea as a medium and a way of lifestyle with tea. This tea ceremony is not only in China, but also in Japan, in Korea, even in Vietnam, etc. Other countries, they also have this tea ceremony. It's through to making tea, enjoying tea, smell tea, drink tea, enhancing friendship, cultivate morality, learning etiquette, and appreciate traditional virtues. Chinese people think drinking tea can meditate, can be peaceful. It's help us to cultivate sentiment and remove distracting thoughts. The spirit of tea ceremony is the core of tea culture. The tea ceremony is known as the incarnation of a Taoism. It's a symbol of the China. Now you can look at this picture. It's a related picture of a tea ceremony. You can know use which types of water to make tea in China.
is very important. 专门用 Some people 下 use 雪 the snow 它用 people 下雪 use 下 the 雪的 snow 来沏茶， to 还 make 有人 water. Some 专门 people 用扬子 use river 用长江的水来 Yangtze 沏茶， River water 还 to 有 make 的人 tea. 喜欢用 Also, some people 水沏 use 茶， the lake 还有的人 water 用 to make 非 tea. 常好非 Some 常非 people 常好 use 的 spring 就是那个 use 泉 the 水来 spring 沏茶， to make 所以 tea. 我们会看到 So we 喝 can 茶 see 在 drink 中 tea 国就变成了一种 is becoming 艺术 an 啊， art 喝 in 茶这件 China. 事情在中国是一种艺术， Drinking 不 tea is 仅 an 仅是变 art 成一种 in 兴趣， China. 它 It's 已 not 经变 only 成了一种艺术。 is a lifestyle, 那么 also 在现 it's 在的这张图 but 上， it's 好朋友 art. 们可以看到 In this picture, you can 右 know 边的第一张图 the right 就是在 picture 演示怎 is 样用 to 开水来沏 perform 茶。 how use the 第二 boiled 张 water 图 to 片 make tea. The 它 second 是用 picture 怎样请 it 别人来喝茶。第三张图片 it shows 是在 how 展 to 示 invite 怎 person 样 to drink 怎 tea. 样品茶。 The third 那 is 么你们 how 大 to 家可以 drink 看 tea. 到 And you 中 can know 国 in 茶道 China, 表演当中的这个 tea ceremony, 喝茶的杯子 the 都是很 cup 细小的， is very small 很漂亮 and 的杯子。 delicate. 它一定不是孟老师这种 mark 杯啊，不是这种 It's 大 not 杯 the 子。 mark 如 cup. 果你用 It's 这种 not the 大的 big 杯子， cup. If you use the very big 像 cup 我这样大 like 口大口的喝 me 水， to 中 drink 国 this 有一个 water, 专门的词， China 专门 has 的 a 一个名 one 字 word to 叫 call 做 this action. 牛饮， We call the 牛就 饮 是 to drink 像 water 象一 like 样的喝 ox. 水。这个都是 Drink 非常 water 非常 like 的 ox. 礼貌，也 It's 是非常 implied. 非常粗俗， It's 非常 rude. 非常不讲究的啊， It's 很 low 的这样的人喝茶的方式。 a low 他们说，真 lifestyle. 正真正了不起的那些人喝茶，都 For 是慢 some 慢地 gorgeous 喝， people, it's to 小 drink 口 it 小口地喝， slowly 叫做品茶，或者 to 叫做品 appreciate 啊，叫做品 to 茗。 appreciate 所以你会 the 看到， tea. So you 原 can 来如 know 果你喝茶的方式 people can 把人也分成了不同的层次了，对不对？ from 也就是 the 说， actions 人 to 的 drink 人 tea to maybe divide from the your different style, levels people. from the style of your drinking the tea 啊，人们根据你喝茶的方式， According to the 划分 types 了不 you're 同的层 drinking 次了。 tea to 这 divide 个也是 you 很有 in 意思 different level. 啊， It's 这个 very 也是很有 interesting. 意思的。那么这个是茶道啊。 So this 那么 is a 说到 tea 了 ceremony. 茶道，我们就不 So 得 when 不 we 说 say tea ceremony, 对身体 we 非常 also 非常的 called 好 tea 啊， is 因 very 为多 good 喝 for your 茶 health. 对我们的健康 So 很 drink 有 more 利。 tea is very 因 good 此 for your 我们 health. 说 So 茶是具有保健功能的。哎，具有 茶 保 has the 健功 function 能， of a 这个 health 对你 care. 健康有作用，是 Health care is 有 the, 着 have the 疗养 function 效 for 的 your 药 health. So 啊， it's similar to the 所以 medicine. 我们会看到 So we 中 can 国的 know 茶 Chinese 和 tea 药这两个 with the 字， medicine, these two 它们都 characters, 有着同样 they 的 have a 构字的附件 same and radical with the same radical of grass， of 它们 grass. 都有草这个构字部 They 件。 have the 草 所以 is grass. 茶和药 So 实际上都 tea 是 and the 一种 medicine 草 is 啊。 one type of grass. 因此，我 So 们喝的那个茶 when we 啊， drink 喝的那个 tea, 茶，我们会发现 we will 慢 find 慢 it 的、慢慢的有变化了。原 it's 来我们只是 changing. 把那个喝的茶叫做茶，后来我 We 们把 drink 这 this 对 tea 身 we 体 call the 有好 cha. 处的所有 In 的 the 草 later, we 报春 call the 树 every 都叫 grass 做 is 茶。 good for your health. 这个时候 For the 你会看 water, 到中国 we 就出现了叫做 call the 菊 cha. 花茶。 For example, 菊花茶 cherry blossom 菊花 tea. 实际上是一种花，大家看这 Actually, 幅 it's 图 one 上 type of flower. You 菊 can 花 look at 本 this 来是 picture. 花，它不是茶，但是 菊花 is 因为 one type 它 of 的作 flower 用 because 和茶一 its 样，对 function 身体 the 有 same 用， as 所以我们把 tea 菊 is 花 good for 的 your 水 health. 也 So 叫做菊花茶。 this flower 再比如 with the 说 boiled 人 water 参， we call the 人参 cha. 也是一 For 种。 example, 刚才人 三木老 参 师，如果 a 这个词 herb 不好翻译没有关系，您就说是一种草就可以了啊。 is one 人参 herb. 也是一种草，那么这种草对身体也 This 很有益。 grass is 所以 very 它 good 里 for 边 your 浸泡 health. 出来的水
If with this herb with the boiled water, we call the tea is 人参茶。Even the North Korea of the South Korea, these two countries prefers this type of tea we call the herb tea. Another is the goji. Goji is one type of grass. This type of grass it have a good function for male. It's the most famous tea of goji to be muscular. Another we call the ginger tea. Ginger is one type of vegetable. Ginger is one type of vegetable to cure the when you get a cold, Chinese can use the ginger with boiled water with some red sugar. We call it 姜茶 ginger tea. It's good for you to cure the cold. And you can know in the earliest this is tea leaves have the new meaning. What is the new meaning? Like drink is better for your health. All the beverage we can call the tea. So in the primitive society, we call the tea leaves. Now the tea is all the beverage is same related with tea. We call the herb tea, ginger tea. It's not the tea leaves. It's the beverage. It's like tea. In the later, have the new development. It's not only like tea, the beverage. It's changed into one beverage. For example, it's very popular for young people. One type very popular beverage we call milk tea. I don't know. Does every friend to drink the milk tea? Milk tea is not the tea, it's one drink, one beverage. It's very popular in China. And I heard that in Europe region, in German, the young people like the milk tea. So milk tea actually is not the tea. Also, it's not the beverage is good for your health. It's just a drink, a beverage. They use some milk, cocoa, sugar, fruits, etc. to produce it. This tells us tea from the primitive tea leaves change into the beverage like tea to change into the beverage. With the development have the new meaning. In Chinese, its medicine is the same as for our health. That we can see, now we can see the grass, it's not only the tea, it's also a medicine. So we can see this 草 grass. These four characters to combine. First one is 彻. 出彻 is the 草 grass. 出 So in the internet, the young people have a new expression. So today I have a homework. You can see this is a new expression. For young people, for internet, what's the meaning?
tomorrow, please tell me. 好，我们 Okay, 今天的介绍就 today's 到此为止 introduction is 故事 finished. 的内容很多哈，但是我们就不说了。然 Okay, 后我们明天再继 tomorrow 续来谈。 we will 好， continue. 谢谢各位老师。下面 Thank 我 you 把 for all the 时间 professors. 交还给梅雅，有请梅雅。Now, please welcome Meya. 谢谢我们感谢孟老师非常 Thank you for 精彩的 Professor 讲解 Meng for your 带领大 humorous 家的这 introduction. 个家庭作 He 业，我们 leaves 也 the 期待 homework. 着呢 We also 明 look 天我 forward 们 the 的 tomorrow's 参会的同学们能给我们讲一下 tomorrow's 这 students 个 can tell 孟 us 老师的这个作业在时 about 下现 this 在中国人的 homework. 流行语里到底代表着什么意 So 思？其 what's 实 the 两位老师也 meaning 不知道， in 我也是在 Chinese 查。 people? 那么中国呢，其实是茶 In 叶国家， China, 这一点大家都知 tea 道。 is the 所 hometown 以 of 茶对于中国人来 China. 说， So 它不 tea 仅 for 是一个 Chinese 健康的 people 饮品， is not only 它 a 同时是 healthy 千年 drink 的这种积淀。 with the 茶对于中国 development 人来 of 说， tea. 它是一 Tea 种 for 生活 Chinese 方 people 式， is 是一 one 种文化底 lifestyle, 蕴， is 是 one 一种 culture, 礼仪习俗，更甚至 is 是一 one 种我们的政治 traditional 正确， etiquette, 我们的生 is 活态 also 度， a 是一种文化和 philosophy. 价值观的传递。 那么，为了让大家更好的透过茶来了 For 解 other 中国 people 文化， to 来了解 better 中国 learn Chinese culture from 茶 tea. 茶的一个种植和发展的历史， So 我们 how 今 to 天特意 plant 邀请 the 了华为 tea 大学 and 陈品教授。 history? We invite 陈教 Professor 授 Chen 是茶学 Wenping. 博士，是华南大 Chen 学 Wenping 茶 is 叶 a 科学 doctor 系 of 的 tea 主任 science, 教授， director 硕 of 士 tea 硕 science 士， department 综 of 合茶 South 叶 China 研究协会 Agricultural 专 University, 家委员， associate 中国 professor, 茶 master 叶标准委 supervisor, 员会委员， expert member 中 of 国茶叶 China 学会的 Tea 资本 Circulation 委员， Association, member of 是 China 人 Tea 民茶 Standards 叶 of 学会 Tea, 茶叶品鉴与茶叶专委会主任， is 广东省 Deputy 茶 Secretary 叶 General 茶 of 叶 Guangdong 协会 Tea 理事 Industry 陈 Association. 陈教授他主要的这个研究领 The 域 main 在于 research 茶叶 fields 加工、 are tea 烘焙、 processing 生产 and 茶 trade. 的打造，非常注重这种实践与服务。 He 在 has 这个 accumulated a lot of the 红 fields, 茶、 high 熟茶、 quality 花 and 茶、 efficient 宝藏 production, the 茶，包 whole 括茶 tea, 饮料 the 等 tea 等的加工， industry. 普洱茶 He 的 has 品质、 persisted 化 over 法、品质 participated 安 in 全 many 等等等等， projects of 都开展 national 了非常多的 nature 我们 science 今天 foundation 研究与 China. 实践。 He 所以 has 下面 published 呢， more than 就让我们有 40 请 scientific 华 research 南大的 papers. 陈品教授， Now 带 let's 我们在 welcome 茶 Chen 叙 Wenping 之外， professors. 品味这一杯中国茶。我们有请陈教授，谢谢。 Let's welcome Professor Chen. 谢谢孙老师介绍。 Thank you for Miss Sun. 拉丁美洲的各位朋友，大家好。 Latin American friends, hello 很高 everyone. 兴 It's 今 a 天 great 我以一杯 honor. 茶向大 I 家 use 传递 one 敬意 cup of tea. 来给大家介绍一下我的专业 I will 茶 introduce the 一杯中国茶。 major of tea, a cup of Chinese tea. 放不动。那我 陈教授，您看是不是选一下全屏模式能好一下？ Please wait a minute. 全屏模式了。我们现在看的还是分屏，就是一半是你那个 PPT 的 list， 另外一半是你目前正在讲的这个 PPT。OK， 可以往下走了也行。那么自从30年前，我这个 Since 30 years ago, I entered in the university. I majored in tea. For master and doctor, majored in tea. Today, I use a cup of Chinese tea, health and happiness for you and me, to introduce the Chinese tea. 非常幸福、喜欢的专业。 It's a major that I 那么我 prefer. 想首先问一问大家， So firstly, 什么 I 是中 ask 国茶？ everyone, what is the Chinese tea? What is tea? 在座的朋友应该很 All 多 the 人 friends, 喝过中国茶， many friends 也喝 drink 过中国 tea, 茶， also 但 drink 是 Chinese 比 tea. 起更 But 多的朋友了解 for 的 more 是 friends, 马黛茶。 maybe you will know the Ma Dai tea. 那么在今天
Today, 马黛 tea in Chinese tea in tea major is not the genuine tea. For other people, 马黛 tea is a good tea. It's a delicious and a healthy tea for Brazil, Chile, Argentina, other countries. Maybe it's the favorite beverage for Latin American people. For example, 马黛 tea is one type of the plants. This is Camellia sinensis. It's Camellia sinensis. It originates from Southeast China. And we can see this tree Okay, please wait a minute. 显示不太正常，我们调整一下。那是的。There's some problems with the PowerPoint. Please wait a minute.还不行啊。那么这个茶树呢，6000多万年前，在这个 These tea trees 中国的西南部地区 in South West region, Yunnan and Sichuan province have this type of tea trees. 4,700 years ago, 人类跟茶的这个相关的接触和茶的文化的历史 people with the tea trees has a long history. 5000年历史基本上是同步的。 Tea trees and with Chinese culture is the same. In nature, the development of tea trees, 相对来说没有那么 tea 长。 culture is not so long as the Chinese culture. So tea 独特的山茶科山茶属 is a unique tree from the 以茶的芽 cereals. 和嫩茎为原料所做的饮料。 It's one type of drink from the leaves and the stem. It's very 独 unique. 特在哪里呢？它的 So 花、 what is 它的 unique? 果、它的叶 For 子 its flower, 外形上。 the fruit, the leaves, the shape is unique. 那么我们左边看到的这个 In 茶 the 树是 left, 距 this 今 tree, 寄存已经有3200年左右的这样一个大茶 it 树。 has 这个大茶树非常大，要 3,200 years 10个 trees. 才能够 It's very big. 那么这个也是应该来讲是至今发现的最大的年龄最 It's 老的 the 一个古植物。 biggest and longest tea trees that we discovered. 这个茶树它是一 These tea 个 trees 天然化合物的合成工厂，至今在茶树的树液里边已经发现了1000多种化合物。 we found more than one types of the elements. For example, polyphenols, mineral elements, and 植物唯有茶 Camellia sinensis。 Camellia 那么茶 sinensis. 多酚，我们目前知道它是一个抗癌、抗氧 Polyphenols 化，能够 is 清除自己 anti-cancer, 可以美容、抗心脑血管疾病这样的一个 can anti so many types of disease. 功能成分。
It's for helping health. 熟悉喝咖啡的朋友知道， When you drink coffee, you will know this type is tea polyphenols. Drinking coffee to help you 还有利尿强 to 心的 refresh, 就是咖啡碱的 to 作用。茶叶当 restore 中的咖啡 your 碱的含 heart. 量比我们 In 香蕉里 tea, 边的 the tea 香味含量 polyphenols 还要高，它的 is higher 含 than 量 the 达到 cocoa. 2%到5%。 It 另 contains 外，茶叶里边有一种 2% or 特别的非 5% 常特 in 别的 tea 氨基 leaves, 酸，叫茶氨 and 酸。那 we 么这 have 个茶氨酸呢， unique 它 elements. 可以增强 These 记忆 types of 力， elements 改善免疫 to help 力， you to 可以提高我们的幸福感， promote your 它可以给 memories 自己多巴 and 胺， promote 它可以， your 它是一个信 happiness, 息传导 the 的 sense of 递质性， happiness. 所以它可以让人 So 镇 it 定， can make 可以 people 让人喝 to 出喝茶喝出幸福感 peace. 来的这样 And 一 when 个 drink tea, you will feel 它 so 跟咖啡 happy. 碱的作用有个相互 It's 促进的作 the 用。 similar with 茶叶 the 里边 tea 含有茶豆醇， polyphenols. 它对一系列的代谢性的疾病 In 有着非 tea, 常好 thus 的 have the 调节 tea 的作用。那么 polysaccharide. 茶叶当中含有非常迷 In 人的香 tea, 气， have the 在自然界当中 attractive 作为用 fragrance. 来饮用的 In nature, 香气来看，目前茶叶的香 the 气 fragrance of we 呢， can 就是 drink, 目 the 前 tea leaves 人工 fragrance 化 is 化 the 学化 most 成基本上可 attractive. 以基本上做不到的这种香气成分。 That is 茶叶 not 又 artificial. So 茶 tea 树 leaves, 有着 tea 韧 trees 劲和芽叶为原料， is the leaves, is the raw material. It's very unique. 那么正因为茶叶这样一个非常 Because 特 of 殊的 the 植物，所以 the 在 unique 5000年前， trees 茶可以直接 5,000 years 跟 ago, 我们人类结下了不解之缘。5000 people 年 with 前， tea 中国 has 的 has a 著 relationships. 名的一个 5,000 years ago, 中国农业的先 most 农 famous 业发展，中 person, 国的药业、中药的发展， the 这样一个 ancestor of the 叫 Chinese 乾隆 medicine, we 先帝， called 神他 农 在尝试了 Yan 自然植 Di. 物当中，发现茶 He 树是 tastes 有 the 碱性的功 different 能， types of the 从 tea 而 leaves, 茶开始 and 给 the 人类结下了 tea 解之缘。 can 那么到了2000年前， detoxification of 四川 medicine. 的中国四川的吴 2,000 理 years 真 ago, 在蒙顶山开始 Wu 种 Li 茶， Zhen 那么茶开 in 始变成 Mongping 药 start 物， to plant a 变 tree. 成蔬 It 菜， become 变成食物。 one type of medicine, one type of the vegetable, one type of food. 那么到了这个唐代， To Tang Dynasty, 唐代的时候， in Tang 大 Dynasty, 概公元760多年，那么距今1300多年的时候， 1,000 世界上有了第 1,300 一部 years 茶 ago, 学的专著，叫《茶经》。 the first 那么 tea 中国 book we 的 call 这 the 个 Bible 唐 of 代的 tea. 陆羽被称为茶圣， Lu 他写 Yu 了 of 书《 Tang 茶经》。 Dynasty, we call 那 the 么他 tea 谈到 center. 茶 He 茶 wrote 已经 the 形 Bible 成 of 这个 tea. 茶饮开始跟人的德性修 The 养相结合起来， drinking tea is 茶 related 变成 to 一 the 个休 etiquette 闲 of 审 China, 美的 and 这样一个 drinking 家家户 tea 户都 is 要饮 for 用的这样一 leisure, 个饮料，从 is 此 a 茶 beverage 就 for 变成了美 every 的代名词。那 every 么鲁羽 family. 的《茶经》， The 感兴趣 Bible 的 of 朋友 tea of 可以去 Lu 读一 Yu. 读。它 If 虽 you 然 have 只 the 有几千 interest, 字， you can read 但 it. 是字 It 经 have 细阅，茶叶的 7,000 种植、 words, 加工、品 and 饮 it 都含有 has 非 the 常好的指 most 导意义和学术价值。 leadership for planting trees 那么到 and 了 drinking tea. 唐宋时期， In 茶 Tang 饮 and 开 Song 始传入 Dynasty, 到日本， your 最 tea 早的这个著名 exported 的 to Japan. The first 日本的第一本 famous 茶书叫《持茶养生记》的作者 the 西子 first 禅师， tea 他 book 两次到 吃茶养中国生记来学 Rong 习 Xi 佛教， he 学 came 习 to 瑜 China 伽， for 2 最后 times 也 to 把 study 茶 the 传到 Buddhism 带到 and 外国来。 Chan. 那么从此， He 日 took 本 the 的生 tea 活 to 文化把 Japan. 茶接 So 下了 for 下来， Japanese 最后 lifestyle, 创立了 it's 中 have 国 the 茶道。 relations with tea and to 那么 invent the 最著名 tea 的这个 ceremony. 中国科技史的作者， The most famous author, China's technology history, 他们那边看得到吗？看不到，这个很糟糕哎。
嗯，对不起，我们稍等一会儿。 So 还是 please wait a minute. 环境有问题， We have some problems 朋友 of the 们 PowerPoint. 稍待， Please wait a minute. 我们喝一杯茶。 Let's drink a 1 cup of tea. 那么著名的李约瑟博士，他写了《中国科技史》，他认为中国对茶的文化的发现，文明的这个创建，是对世界的第5大贡献。除了造纸术、印刷术、火药、指南针额外，茶叶目前对 The 世 tea 界人类的 leaves 日常生活起着非常重要的作用。 it 对人类 plays 的 a 生 very 活 important role 和 for 文明饮食 the 文化的 people. 发展起着 For 非 the 常重要的 food culture is a 这个 very 是 important meaning. 在唐宋时期传入日 In 本 Tang and Song 墨 Dynasty, 茶，宋代的墨 the 茶文化是一种食茶文化，把茶叶 matcha 做成 into 粉，然后 Japan, 搅成糊糊，一起来吃掉的。这样的方式跟 this 中 type 国 of 传入 tea 日本的禅宗的思想、修道思 is 想，还有日 the 本的传统 Chan 文化相结合， religion 创 is 建了日本 related 茶 with the 道， Chinese 至今 Japanese 全世界 culture. 也还是非常闻名。 Japanese tea ceremony is famous for the world. 那么在17世纪的时候，茶 In 开始 17th 漂洋过海 century, 到欧洲，传入西 tea 班牙， into 好 the 像 Europe 到英国皇室。 for 那么 in Spain, 在 Portugal, 19 for 世纪的时候，安 Britain. 娜贵夫人在 In 英国的安 19th 娜 century, 发明了这个下午茶。 the English 那么 person 这下午茶变成一 Anna, 种 the 非常 afternoon 好的 tea 休 has 集休 become 闲 the 饮 most 食 distinctive 还有 social 是社交 food 活动以饮品 culture 的一个 in 英 Britain. 国文化的代表， It's a symbol 传 of 到了这个全世 British 界， culture 同时 to 也 the 把 world. 茶中国茶的种 Meanwhile, 子带到了 Chinese 印度、 tea 斯里兰 planting 卡、肯尼 to 亚， the 带到了 India, 澳 Sri 大利亚 Lanka, 这样一些国家和 Australia, 地区。 this country and the region. 那么茶传入到南美洲的时间要更 Tea 晚一些， into the 在 Latin 19世纪 America 初 is 那 later. 么传入到巴西，传 In 入 the 到 earliest 阿根 19th 廷，那么开始 century, 把中 tea 国茶 into the 在 Brazil to 参加活 Argentina. 动。中国茶的文化 The Chinese 在目 tea 前在这 culture 个美洲已经 now 有 in 了 Latin 大的发展。 America 阿 has 根 a 廷也是 big progress. 茶叶生产出口的一 Argentina 个大国。 is a big country for exporting tea. 那么到了今天的21世纪， Up to 茶 now, 已经变成一个全世界的 21st century is the most 全世 popular 界 health 有 drinks. 160个国家， Nearly 30亿人口 3 billion 每 people 有 in more 要 than 浪费20 160 2020 countries to 年 drink tea. 茶叶的 2 billion 全 cups 球的 of 总 the 消费量 tea 在600 consumed 亿 worldwide every day. Tea consumption totaled 6.2 million tons in 2021. 魅力，我今 So 天想 why 给大家 the 介绍 tea 一 is 下 so 现 charming? 在中国茶的文化 So 意义。 today I will introduce the charm of Chinese tea, the taste of the art. 我们说 We say 茶是 tea 饮的代名词，饮的伴侣。 tea 喝茶可以 is 让 the 喝水的 mate 面积有 of 意思一 drink. 些。 When you drink tea, 我跟 it 大家 makes 讲 the more 我们在 interesting 座 to 的各 drink 位 water. 有谁不需要每天喝水的？水 So 是世间之 everyone need to 源， drink water every 但 day. 是 Water 水 is the source of 无 life, 色、无嗅、无 but 味、透明的液 shui 体， is no 所以我 taste. 们加进茶进去，有色、 When we 有香、 take 有味， some tea 茶 leaves 变 into 得 the 更有意思， water 喝 to 水变 make 得 the 更有意思。 water 那么 more 这个意思 interesting. 可以 This 是各种各样的意思。 interesting is have 下 many 面我就想给 meanings. 大家讲， Now I will 加入 introduce 了茶的这杯水，它背后的 with 意 the 思。 tea leaves in this cup of water. 那么我总结性的想告诉大家，茶在中国的丰富的文化意味，
What is the meaning of tea for Chinese? It has four meanings. First one is tea is a healthy beverage. Second, tea is nutrition of soul. It's related with our thinking, our spirit. Tea is a bridge of friendship. It's a bridge for the world people. Tea is also the taste of art. It's make us to learn more life. Tea is the panacea of human physical and mental health. As we know, health is the most important treasure for people. It's the most important basis for us. So tea is good for your health. It's to anti many diseases. From the Chinese traditional medicine, tea is one type of important medicine of Chinese medicine. It have 24 functions for nervous, for digestive, for respiratory, for circulatory, for anti-aging, has so many functions. In Tang Dynasty, China's famous doctor, he said, tea is the core medicine for all the disease. The preventive effect of tea are more than major. For example, for the cancer, for the diabetes, drinking tea for all this disease has good preventative effective. It's not to cure, it's to prevent. Tea also is a mental health regulator, can refresh your mind, can lift your spirits, can transmit happiness, can reduce stress and calm down, and be an attitude person. When we have big pressure, you can drink a cup of tea. When we're unhappy, we can drink a cup of tea. When we are happy, we also can drink a tea with your friends. Chinese tea also is an ethical health freshener. In Tang Dynasty, it's related with people. In Chinese tea culture, Chinese tea is to promote the true, good, and beautiful culture. As for the scientific, it's based on the person. For the clean and for the full of protein, it's good for your health. In today's China, everywhere is have the shadow of the tea. Tea can make you more beautiful. For some Chinese words, you can use tea to express it. The effect of a cup of Chinese tea on human four-dimensional health regulation. Health is for your physical and for your mental and for your social relationships and for your moral cultivation. It's a good adjustment for your physical and mental health. Tea is a nutrition of soul. It's the mate of our soul. In today's society, it's a faster world. The information spread is more faster. The transportation, we have high-speed train, have airplane, it's instant. So for people,
In this life, why we need this so fast? It's for our survival. When we slow, when we think about of this tea, to think about our life, to feel the nature, to feel the relationship people to people, to see the stars, to see the marine, our life need to slow down. So a cup of hot tea is to enjoy your life, to feel the relationships of people and nature, to feel this the taste of tea. It's this the harmony relations people to with the nature. When we drink tea, we can in outside also we can delicate room. Also we can in mountains we can different things to enjoy this a cup of tea. Drinking tea has the same meaning as practice meditation. When we slow down, calm down, and concentrate on bringing and drinking a cup of tea to feel the color, the smell, and to communicate with this tea, you will understand what is the beautiful of this tea, and what is the smell, and what is the taste. It's to make you fresh, or make you peace, and make you calm down, and make you happy. So drink tea, it's a symbol of meditation. In this picture, you can know it's people from Taiwan. It's a union of take tea. Everyone to boil the tea. Everyone boiled this tea and to give this tea. People and people know difference from a cup of tea. It's to express the equality and respect. This process to drink tea is makes people calm down and peace. Chinese tea can combine the essence of Confucianism, Buddhism, and Taoism. And the Laozi in Taoism, harmony between man and nature. This type of the thinking. In Confucianism, we call it golden meaning. Buddhism practice morality, meditation, and wisdom. When we boil the water, it's heavy or slight, we can see. It's in the middle, not heavy and not slight. It's better. It's sweet. It's fragrant. So everything is balanced. So it's the meaning of golden mean. When we drink tea, we need the thing of the drink tea, so how to prepare the tea, the water, the relationship with people and people, how to be harmony, how to respect each other, to balance the people and nature. When we drink tea, you need to concentrate. Drink tea is drink tea. To slow down, to calm down, to concentrate on this a cup of tea. When you drink this tea, you communicate with this tea. Leave the mobile phone aside. We just feel about this a cup of tea. This time, it's the wisdom to drink tea. Tea is a bridge of friendship.
You can look this 左 picture. 边的墨西 The 哥总统 left 在 is the 在 president of 这 Mexico. 个品尝我们中国茶。 Is to appreciate the Chinese tea. 这个 Chairman 美国 Mao 的这个总统尼克松总统 with the 在President 第一次 American 的时候 Nixon 通过 is 这 the 杯唐氏杯的这个 from 大杯茶 this a 相 cup 互 of 之间的这 tea 种感情，这种友谊 to 使它 express 成 their 对 friendship. 中国的这个 So 主 Chinese 席 Chinese 在很多 President 非 Xi 常重要的 Jinping 这个 in many 国际朋友来到中国，最重要的一个 have so many 必然是 important 以 friends 中 come to 国 China. 交 It's 来招 it's 待你的 inevitable 朋友 to drink tea. 中国茶它是和谐社会关系的桥梁。 Tea is the 我们中国 lubricant 自古以来 of 有 healthy social relations. 这样的这个 China 习惯 has 那么 the 当客人 tradition is to 家 present the visitor with a cup of hot 他 tea 首先 as 会 soon as he steps 说我们 into the 敬上一 house. 杯水 When we 然后 come 客 to 人要给敬上一杯 our 水 house, 表 maybe 示 they will 客 feel 人的 thirsty, so we need to present a cup of tea to 那么最 express 左边 our 左边的这个 hospitality. 图片是我们 In 新 the 娘 left, 夫妇要给 when 父 we 母 when we get married 来敬杯 in the wedding, we need to give a cup of 这 tea 个 to our 象征 parents. 性的和睦。 It's the 云南 harmony of 我们 our 家住的 family. 云南大理的 In 三道 Yunnan 茶 province, 一府大二店理三回味的这个三道茶，变成了一个联系世界文化和友谊的 it 一个 become 重要的大理的文化名片。 a symbol of Dali to 所以 express 有人 our 说一杯茶 culture. 可以使家 Some 庭 people 团 say 圆 a cup of 社会和 tea 谐 to make our 世界和 family, society, 传播的 world 是传 peace. 播的是中国 It 和的思 spread 想和文化天 Chinese thinking of peace. 茶，它还是艺术之辈。 Tea is the taste of art. 那么茶，我们刚才讲的茶 Tea 是健康之饮，灵魂 is 之 the 饮， tea 友谊 of 之 the 桥，它都是从功利、spirit. 有用性的方面来谈茶的 It's 作用。 from the 那么 functional of 艺术 tea. 之味就纯净 So 纯 for 净 the 茶 taste 茶的 of 感 art, 受，茶的 it's 美 the 感，茶 feel 的 of 和 the 谐，茶 art. 的艺术。 It's 所以 tea 一杯 art 中国茶， and 它 tea 是 harmony. 既 A 是 cup 我 of 们功 tea 能的饮料，也是 is 艺 not 术 only one 这 functional 样一个生 beverage, 活文化。 but also it's a lifestyle for your life. 那么这杯茶，它可以把我们的中国的诗歌赋、 Tea can 画 combine 轴、 the 绘 Chinese 画、 culture, 音乐、 for 表演 example, 一 calligraphy, 系列的冲泡过 performance 程，环 to 节的努力 combine. 来 Tea 融入 art 这杯茶。 performance is a 这是一个 comprehensive 非 art 常有 of 名的、 brewing and 有 drinking 意 a 思 cup 的 of 一个 tea. 综合 It's 表 a 演艺术。 very 特 interesting 特 and 色的表 famous 演。 tea 这是 art 我们 performance. 华南大 This 学的 picture 我教的学生来 is 进行 my 的特技 students 表 in 演。 South China 其中的 Agriculture 右边 University. 的这个 They 图片，因为今 perform 天 the 这 tea 个显示的问题，没办法 because 给大家来播放这个视频。 we 那么以后有 cannot 机会我会 play this 传给大 video. 家。 If we have the opportunity, 在 I 这 will 个表 send 演 this 里面 video 展 to 示的 you. 是一个苏东 Here 坡，就宋 in 代 this 的这个最著名的 performance, 大文豪苏 it's 东坡。 we 他怎样 perform, 写 we 的理想 show 和思 the 想？那么 Su 在茶叶的 Dongpo in 冲 Song 泡熬炼 Dynasty, 过程 his 当 thinking. 中，来把我们的艺术艺术 When we 艺 boil 术 this 智慧 water 和 and 文 drink 化 this 思想 water, 在 you 最后 can 传 feel 播。 this art and the thinking. 所以一杯茶，它可以把 So 茶 a cup of 目 tea 前什么样的水，我们 and 泡茶用 what 水 types of 最好是 water, 纯净的水， the 最 best 干净的水也好， water to 不要有 make tea 泡 is a pure 泡的 water, 是越少越好。 not the mineral 它 water. 比较用弱酸性的水，pH 6.5到6.8左右的水是越好。 So the best 我 water 们 is 用的 pure 用 water. 茶的泡茶的器具可以是用 So 玻璃的、 when 陶瓷的、 we 金 use 属 this 的，还有可以用 crystal 木质的，但是最重要的 metal 要干净， tools, 要 the 操 most 作起来 important 方便。 is clean. 这个茶叶的冲泡的过程， The process 怎么 of 样 to 来 make 备水， tea, 怎么样来 how 散 to 泡， prepare 怎么样来 the 冲 water, 泡， how 煮 to 茶， make, 什么时候该除汤， and 怎 what 么样 time 来 is 品饮，都讲究 to 一定的 drink. 程式化。只有 It has 通过 a 这样的程 process. 序，才能把这杯茶泡好、喝好。 So 我 follow 们 this 的 process, 音 you 乐、can make 我 a 们的诗词 good 歌 tea. 赋都可以融
music, 在艺 poem, 术场景里面， calligraphy can combine 我 with 们的 tea. 人在这个茶叶的 We 创造品过程 people, 当中， when we 通过 make the tea and drink tea, 变成了这个茶叶的一个部 we 分。 also become a part of the tea art performance. 所以一 So 杯中国茶 a cup of 可以 tea 把健 can 康 contain 把中国的最优秀的文化 the 融入 most 到这个茶当中来，它可以是健 famous 康之饮， culture in it. 它 It's 是灵魂之饮， a healthy beverage. It's a 它是有意思 nutrition of soul. It's a bridge 它 of 是艺术智慧 friendship. It's a taste of art. 那么接下来，我想给大 So 家 now 介绍一下千变万化的 I 中国茶 will 叶。 introduce 那么 the types 前 of the 面 Chinese 这 tea. 个孟老师已经给大 Mr. 家 Meng 大 also 概介绍了一下中国 already 茶， introduced some 的 type 内容 of the Chinese tea. 就是同样的一个树叶， The same, Camellia the sinensis same 这样一 leaves, 个 the 叶 Camellia 子， sinensis, 它可以通过不同的方法 we 加 can 工 through 成 the 各种不同的 different 茶叶。同时， procedure 茶 to 树 make the 的这 different 个 tea. 它是一个自然杂交的这样的一个植物， It's the 所以 nature 它的变异性 hybrid 比较大， tea. 非常的多。 It's 在 different 中国有 varieties. 非常多的 In China, 茶树的品种， we have 它 different 们 types 都 of 属于 the 山茶科 tea 山茶 trees. 科茶主 It's 科，都含有 belong 咖啡 to 茶 the 多酚、茶氨酸、茶多糖，还有 Camellia. 非常特殊的迷人的 It's 香气成分。 have a 但它 unique 们 fragrance 的这个各种内涵成分会表现不一样， and their contents is different. 有绿色的茶芽是绿色的， There is a 这个 green 绿芽茶， green 有 seed 因为叶 tea. 绿素不能正常合成而白化的白化茶，我们有 So 安 have 吉白 some 茶，非常著名的安吉白茶。 安吉 它 white 的 tea. 茶氨酸、氨基酸含量非常高，喝起来非常鲜爽。我们说 It 喝 tastes 白 very 茶、白化 fresh. 茶有一种喝 To 鸡汤 drink 的感觉， white 非常 tea 鲜爽 like to 纯 drink 和 the 的 chicken soup. 还有黄化茶， It's a golden leaf 看起来像黄金 tea. 一样， It looks 做 like 做出来 gold. 叶子像黄金一样，非常 This 漂亮。 leaves is look 还有 it 紫芽 looks 茶， like a gold. It's a 紫尖 purple 这 bud 个是 tea. 我的家乡云南玉城的一个品种， My 它 hometown is a 花青素含 purple 量比较 tea. 高，所以它对降血压的效果会比较好，而且茶汤泡出来是紫红色的，它看起来非常美。 This tea 特别 water 在 is 酸 a 性的 purple red 水的 color. 冲泡的时候， In 它 acid 的这 water, 个茶汤 it's 在 a 不断的变化， water 阶 is 级不一样 changing. 它茶汤的颜色会发生不一样的变化。 So it will be changed. 那么通过一片叶子和的芽，通过不同的加工方法，我们可以把 Chinese 同样 teacups 一片叶子 contains 加工成 6 绿茶、 colors 白 of 茶、 tea derived from 金 different 茶、 techniques. 红茶、 Green 黑 tea, 茶、 white tea, 优 yellow 兰茶 tea, 类。 oolong tea, black tea, 那 dark 么 tea, the 这个 6 是 types of tea. 数 The same leaf is 1000多年 processed 来， in different ways. 茶以人类极下不解之缘，茶变成一个以用 During the 艺术显 1000 文化以 years, 后，我们中 tea 国 is 文 become 化 a 社会把一片叶 lifestyle 子 for leisure. 做出 Every 了 leaf 各种色以香以 has 味 a， 它的功能 different 香味都不 fragrant 一样， and 又很 different 特殊。 function. 不止在座的各位朋友，你们 So 喝 dear 过 friends, 中国茶的哪几类茶？浓 which 井、 type 水 of 碧、 Chinese tea 碧螺春、 do you 凤梨 drink? 碧螺春、碧螺春绿茶、 Green 凤凰 tea, 单丛，凤这是我凰单们广丛 东的 is 这个 one 乌龙茶，还有普洱， oolong tea 它是 from 岩 Guangdong 蜜茶。 province. 普红洱茶 tea 大家 from 相对 Yunnan 来说 province 熟 is 悉 dark 一 tea. 点，还有 Black 白 tea 茶。 maybe is familiar. White tea. 那我们来看一看绿茶 Let's 可以 look 有 at this 各种不 green 同的 tea. 外形。 There's 中国的 different 绿茶 types of green 大家 tea. 看可以展 You 展 can 展示 see 出它外形上的各种 the 特点， shape 几乎 is 龙井都是 different. 扁形的、光滑的， 龙井 而 is 凤萍碧螺春 flat 又把 and 它做成非 smooth. 常简碧细螺的、春充满 is 有很多 thin 毫毛的这样的简 and 细的 has 龙井。 many 黄山 furry 毛峰是 黄山毛这峰个安徽黄山的非 is 常漂 from 亮的风景区 the Yellow 形成的这样 Mountain 的 of 非 Anhui 常壮丽 province. 的黄山毛峰，还有太平猴魁，太它的平猴叶片是魁一大张的， its 它 leaves 它 is 这 a 个茶 big 依然 flat. 是中国的10大绿茶之一， It's a, 它的香气非常甘醇， one of the 外形 10 非常 famous 独 tea. 特漂亮， Its
its shape is unique. It's different with other tea leaves use the baby leaves. This is the grown-up leaves. 我们西府龙井讲它的美，龙井 West Lake. 色香味形都美。 Its quality features is green color, fragrant depression. 贝草香和花香，滋味是醇厚的。 It's fragrant. 苦涩味很轻的。 It's not bitter. 回甘的，甘甜的，鲜爽。 Feels sweet and fresh. The shape 非常漂亮。 looks like beautiful. 那么对绿茶，我曾经写 The 过一个 taste mellow and the shape beauty. 绿茶站， I wrote one 不止 poem of green tea. 唇齿舌 More than one sweet drink am I, 不止 to 清香 saucy your lips and tongue. 泉里嗅味感官。 More than a fragrance scent am I, to satisfy your senses of smell. I would like to be full of mountains flower, bring you the whole spring. I will be eternal stream, create your. 接下来我介绍一下红茶。红茶是目前全世界这个饮用量最 Now I 高的 will 一个茶 introduce the black tea. 那么在全世界，英国、 In the world, 这个 in 美国、 Britain, 美洲 America, 红茶的 Latin America have the black tea. 斯里 India, 兰卡 Sri Lanka, 加工的中国 Kenya 红茶。那么中国有非常著名的 is 红 the 茶。 products of black tea. China representative the Chinese black tea. 调饮，它要求它是温暖 It needs warm, sweet. 甘润和雅，是它的要 It's 求。 peace. 在中国 In China, 有十几个省都有红 there 茶， are 几百个县 several provinces have 所 the 以有尖红 black tea. 祁门 We 红 have 茶 滇 山 红、小种 祁门红茶、正山小种、英德 black tea, etc. 看着绿茶跟红茶又不一样，绿茶是清 As a 新的， green tea and black tea is different. Green tea is 让人 fresh, 清凉的，它的 natural, 性味 and 是有点寒凉的， feel cool. 它可以平衡我们的身体。当我 It 们 can balance 烧 our 烤的时候， body 做一些烧烤或者 when we eat some barbecue and some spicy food. When we stay up late, we can drink a 红 cup 茶 of 它的 green 气味 tea. 是温暖的， Black tea 有 is 色的 warm 让人更 and 有 hot, 精神的，绿 and 茶让人振 make 奋 you feel 红茶的作 energetic. 用使人更 Green tea make you 更加有 feel 力 peace, 更加有 slow, 劲 calm down, and black teas make 所以 you 红 more 茶的价值 passionate. 它的美感，麝香的美感 So 跟绿 black 茶 tea 有相互对照，它们 is 的 different from the green tea, 口感、香气、滋味， and the 都有 taste 大差别。 is totally 这 different. 是我介绍的一个我自己做的 This 一 is a 组作品。 I 称 make 它作品 the 是因为 tea. 它跟我们 A 人把 group 人 of 最美好的这个关系 aesthetically 在 pleasing black tea works 进 of 展式 man, 比如金 sweetness, 子红 smooth balance, and elegance. The first one is 仙和美一样，君子红茶. 君子 is a gentleman. 那他不会，他每一个细节他都会做讲究，他把自己做 Every 到最好 detail 的状态， behave the 他 best. 不会冒犯任何人。 It will no offense any 那么红 person. 颜就像我 It's a 们 gentleman. 好朋友第一红次见面颜 的时 is 候 called 相 beauty. 当打扮才能见人的。 When you meet a new 好 friends, 你好 you need to 他之间的 behave 接触 yourself. 要向 You need 大家 to 微笑着走， wear a 这样才是 appropriate clothes and smile 第一次 to 见面 your 的时候感觉。 smile to the person. 果香 It's 的 the first 滋 side 味 to your 是 friends. 迷人的美好。 It's a fruit 知 fragrance. 己就像我们老朋友一样，我们老知朋友己见面 is 根 a 本就不用像第一次见 good 面一样，要 friends 考虑什么样 and 穿 long-time 什 friends. 么穿 We 什么样的 don't 衣服， need to consider how to 更放 behave 松更 ourselves, 自 how 然， to wear the 大家 clothes. 在交 It's 流 more 的时候 casual. 可以更深入的 When 交 we 流， communicate, 可以 we 发 can 更 have 加 the 轻松。 deeply 所以 communication. 人生难得几知己，如果我们人生当中 In 碰 our 到 life, 很多 maybe we 朋友 don't have 那是 many 幸福 bosom 快乐。 friends. If you have 那高 so 山流 many 水 bosom 处 friends, 知音呢？ it will be 知音 happy. 它在我高们中山流国文化里水, 边， it 我们 means 说 bosom friends. 好友易得，
知音难求。 Maybe you can make 知 friends, 音不 but 但是 it's 能够互 hard 相 to 相 make 互 the 包容、 bosom 理解， friends. 而且是惺惺相惜的。 Bosom friends, and you can 说一句话， understand each 大家都 other. 对方都能够很好的 Maybe 明白， they 理 don't 会，而且 they 赞同。 don't need to speak too much 这样 words, 的 and you can understand it. 好朋友最自然， This type of the 它 bosom 的 friends 最 is 相互相 rarely. 会，也是最迷人的。 It's the fragrant and the taste is most attractive. 那么乌龙茶，它乌龙是在 tea 红茶和绿茶之间的另外一个 is the 特殊的 middle 茶类， of 它叫半 green 发酵 tea 茶 and 或 black 半发酵 tea. 茶。那么我们绿茶是不发酵茶，红茶是发酵茶，而乌龙茶是半发酵茶。它的香气和滋味，它处于绿茶、红茶之间，乌它的龙腥味 tea 功能也 and 也 the 处于绿 fragrant 茶和红茶之 nectar 间。 with the 著 sweet 名的 flavor. 乌龙茶有 The 武 most 夷岩茶， famous oolong tea 广 is 东的 the 凤凰丹武南， 夷岩茶， 还有 广东 台湾的 province 阿里山的高山 Phoenix 高山单乌龙， 丛，台湾都阿是最里山最 mountain 特 tea. 殊的这个 It's the unique and popular 代表。 oolong tea. 那么还有白茶， Now 白 is a 茶 white 是没有 tea. 更多的人工加工的，它就 White 把它 tea 酝酿下来，阴干 is 就好。 doesn't 这样 need 一个 people 地方， to produce 它 it, 既要 just 坚实，地利 try 人 it. 和都要占。我们说白茶是最容易做的，就把茶叶 White 放在 tea 那 is 里 the 阴干了 easiest 就好，这 to 样干了 produce 就 it. 好。 Just 但是 lay 它一 it 定要有非常 and 好的原 to 料， dry 有 it, 非常好 dry 的 it. 天气。 It must have the good weather 所以 and 我 good 们说白 place. 茶是最好做的， So white 也 tea 是最 is 难做 the 好的茶。高级的白茶，它 it's 是 easiest to 清雅 plant it, 磨熟 but 的。 it's 我 most 说刚才 difficult 是 to make 高山 it. 流水还是最好的这种感觉，但如果是白茶做到最高级的，它可以做到 So 磨熟， the 它可以 top 在鲜 white 界的。 white tea 那么白茶的种类，根据它 is 的 out of the 芽叶的嫩 world. 度，可以分为白毫银针、白牡丹、贡眉、寿 We 眉 can divide it 不 as 同的这个 Biko 芽叶 silver 的嫩度， needle, 但 white 并不意味 pony, 着 gongmei, 寿眉, these 叶子 four 一样 types. 的做出来的品质就不好，可能叶子 It's 做 not 的越 it's 大的这一 big 个， leaves 它 is 的 not 品 good. 质 It's 可能 no. 会超过用淡 Maybe 蓝 the 色来去 big 做。 leaves 所以 tea leaves maybe it's 南 better. 美的朋友们以后可以很好的去 So 尝试一下不同的白 Latin 茶， American friends, you can try the 风味 different 不一 types of 样。 white tea to taste the different fragrance and 还 taste. 有非常特殊的茉莉花茶。 And 茉 another 莉 is 花 a 茶是 jasmine. 用我们做好的绿 Jasmine 茶、 tea, 红茶、乌 we 龙 use 这个干 some 茶 green tea, 来吸 oolong 出 tea, 正在 black 开 tea 放的这个茉莉花的花香，然后再把 with 这 the 个花的花渣 jasmine. 去掉，那么这样就把茉莉花的天然花香赋予 We'll 我们茶 use 的 the 香气， jasmine 对 fragrance 茶的香气和滋味很好的融合， combined 做 with 出 the 各 tea 种 leaves. 各 We 种 can 特 make 色的茉莉花 different 茶。 types 我们 of 有 the 茉莉红 jasmine 茶、 tea. 茉莉 For 花的绿 example, 茶、茉 jasmine 莉花 black 的乌 tea, 龙茶， jasmine 还有 oolong 茉 tea, 莉花 jasmine 黑 green 茶。 tea, jasmine dark 中 tea. 国在全世界有 In the world, 80%的这个茉莉花茶，茉 80% 莉花在中国，而 60% 的茉莉花 jasmine 就 in 在 China. 广西的这个 80% 就有 jasmine 10 located 万亩 in 的茉莉花， Guangxi 都是用 province, 来主要是来做茉莉花茶。 mostly to 茉莉花茶 produce 是 the 非常迷 jasmine 人 tea. 的，充满着自然花 Jasmine 香 tea 和茶香 with 的 attractive 特殊的 natural jasmine 茶类。 fragrance. 那么介绍了我们中国茶， China 我想谈谈我们目前中国茶的产业。这个中国是健康幸福茶饮的摇篮。我们说 China is the 中国是世界 cradle 的 of 繁 tea 衍 for 地， health 以 and 茶文化的 happiness. 传统。 Tea 中 is the 国目前 origin from the 有 China, 2000 originated 多 from 个县， China. 其中有 China 2000 has 多 the 个县 2,000 都有 towns 本地的生产， county 来自 have the tea 南 products, 部、西南部， tea 还 industry. 有 In 中部适合种 southwest, 茶的地区， in 都 middle 有茶叶的 region, 种植。目 we 前中国的 plant 茶叶种植 the 面积 tea 大概 plants. 有6000万亩，那么种植面积占到了全世界种植面积的 60 63%到 million 65%。 acres
tea 茶叶 plants 的 in 中国茶的 China. 产量， Chinese tea 2021 the 年的产量已经 in 达到了2021 310万吨，大概占到了全世 to 界茶叶产量 up to the 25%。 300 million tons. 目前中国茶 It's 出口到 50% of the world. 100多个国家。 Chinese tea exported 那么中 more 国 than 中国 100 有着最 countries 大 in 的 the 这 world. 个茶叶产 China 业 has the 规 biggest 模， tea 有大概 industry. 8000万的人口有涉及到茶叶的种植、 Almost 加 80 工、 million 贸易 people 和文化活动， related 还有科 with 学教 tea 育。 plants, tea 中国目前 exports, 有 tea 61所 industry, 大校在 tea 设立了 education. 茶学专 China 业，其 now 中有 33所高校 66 是 universities 4 have 所 the 茶 tea 学本 major. 科教育。那么我们华南农业大学是其中的一所。 33 universities 华南 has 农业 a 大学 bachelor 从 degree for 1931 年 tea. 开始有茶学的教育。 Since 是中国最早有 1931, 茶 we 叶 have 的 the 茶叶 tea 教育 major. 的。 South China Agriculture University is 目 the 前有 first 本 tea 科、 major 硕士和 in 博士的教 in 育。 China. We have the bachelor, 那 master, 么 and 欢迎 doctoral 我们 education 拉 in 丁美 South 洲 China 的各国的 Agriculture 朋友 University. 到 We 华南农业 welcome 大学来品茶、 Latin American friends 交 and 流。 all the world's friends come to our university to drink tea and interactive. 运动。那么我们华南农业大学是 South China 全 Agriculture University 全国最美的校园之一。 is one of the most beautiful campus in China. 曾经有在座的 Ever 这个 since 几位朋友都到过华南 several 大学 friends 茶一起喝过茶。 have been to our university and drink 那 tea. 么在这里我也非常 Here, 欢迎 I 我 warmly 的朋友 welcome all the 到 friends 华南 from 农业大 Latin 学 America 茶学系 can 来 come to 品茶 our 来学 faculty 习茶 to 来 drink 交 tea, 流。 to 欢迎 study 来 tea 大 major, 学 to 介绍你们的学 interaction 校， and 或 to 者 overseas 来 study. 此 And 到 you 华 can 南农业大 introduce 学 your 来学习 friends 茶 can 学， come to 来 our 感受 university 中 to 国茶的 study 文 tea 化 major, 含 to 义。 feel the tea culture of 茶 China. 也是健康之意， Tea 灵 is 魂 the 之乐， health 有益之 beverage, 桥，艺术 spirit 作 of 为 soul, 让 bridge 这 of 杯 the, 茶搭建起我 let 们 this a cup 中 of 国 tea 和拉丁美洲的各个国家人民的 build 友 a 谊。愿我 bridge 们中 friendship 国和拉丁美 between 洲 China 友 and 谊 Latin 永远 Latin 会因 America. 为以一杯中 China 国茶 and Latin 这 America 美 enjoy 的健 everlasting 康喜悦之 friendship, 后， which a cup of tea 谢谢各位。 achievements your healthy and poetic life. Thank you so much. Muchísimas gracias, profesor Chen, por su muy interesante presentación. Ha sido muy interesante ver cómo el té es unificador y representativo de la cultura china y además es un elemento tan diferente en diferentes ciudades y diferentes tipos de té. Acá espectadores nos dicen que beben en su mayoría té verde y té rojo. Así que están aquí comentando, les agradecemos a todos la participación, los comentarios de los mismos espectadores. Acá dicen, 我想去中国, y están dándole las gracias 欢迎 por 欢 su 迎。 presentación. Exactamente. Queremos recordarles, además de agradecer la presentación muy interesante del profesor, que mañana continuamos con nuestro taller y mañana tenemos la cultura de la seda y la cultura de los gusanos de seda. Otro elemento muy interesante dentro de la cultura china y muy tradicional. Les recordamos que es en horario de Beijing Shitian, a las 8 de la mañana y que recibirán un recordatorio en su correo electrónico una hora antes para que estén pendientes por los diferentes horarios de aquí en América Latina. Agradecemos al profesor Chong, agradecemos al profesor Mandojón y agradecemos a los traductores por su ardua labor el día de hoy. Desde Fundación CLEC, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, agradecemos, y también a la Universidad de Agricultura del Sur de China, le agradecemos que se hayan quedado hasta estas altas horas de la noche aquí en América Latina y nos vemos mañana.